Welcome back. So in the paper Contemporary India and Education, we are in the fifth unit, so secondary education. So in this lecture we shall deal with universalization of secondary school stages of education, its status. మరి విశ్వజనీయమైన మాధ్యమిక విద్య గురించి మనం ఈ లెక్చర్లో నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం. యూనివర్సలైజేషన్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్. సో providing secondary educational opportunities or educational opportunities at the secondary level to all the children is universalization. మరి విశ్వజనీయత లేదా సార్వజనీయత అంటే మరి మాధ్యమిక స్థాయిలోని విద్యా అవకాశాలను విద్యార్థులందరికీ లేదా పిల్లలందరికీ అందించటమే విశ్వజనీయత లేదా సార్వజనీయత అవుతుంది. ఇంతకు మునుపు లెక్చర్స్లో మనం చెప్పుకున్నట్టు దీనికోసం ప్రత్యేకంగా పనిచేస్తున్న పథకాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం. సర్వశిక్ష అభియాన్, మరి గత కొంతకాలం వరకు మరి ఈ పథకాన్ని సర్వశిక్ష అభియాన్ అన్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్ని. మరి ఇప్పుడు సమగ్ర శిక్ష అన్న పేరుతో పిలుస్తూ ఉన్నాం. మరి మౌలిక విద్య లేదా బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రాథమిక విద్య అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో యూఈఈ యూనివర్సలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ యూనివర్సల్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్, సార్వజనీయ ప్రాథమిక విద్య అనే పథకం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి ప్రతి పంచవర్ష ప్రణాళికలో అన్ని అవకాశాలు కల్పించి విద్యార్థులందరూ మరి మెరుగైన ప్రాథమిక విద్యను పొందుకునేలాగా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. మరి ఇక్కడ మనం గమనించగలిగితే మరి మాధ్యమిక విద్యలో కూడా ఇటువంటి అవకాశాలు మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కనిపిస్తూ ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఏజ్ గ్రూప్ వచ్చేపాటికి మరి 14 సంవత్సరాల నుంచి 18 సంవత్సరాల వరకు ఉన్న బాలబాలికలందరికీ కూడా మరి ఈ అవకాశాలు కల్పించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేసింది. The target age group population of 14 to 18 years of age group children were given this secondary education, and moreover the expansion of secondary and higher secondary schools has resulted in considerable increase in the enrollment in secondary and higher secondary education. మరి మాధ్యమిక అలాగే మాధ్యమిక ఉన్నత పాఠశాలల్లో నమోదు శాతం పెరిగిన కారణంగా కూడా మరి పాఠశాలలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, అలాగే వాటి వల్ల నమోదు శాతం కూడా పెరుగుతూ ఉంది. మరి గమనించగలిగితే 2001 సంవత్సరం నుండి 2014 సంవత్సరం వరకు గణనీయమైన మరి వృద్ధి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకనంటే ఇక్కడ పరిమాణాత్మకమైన విస్తరణ జరిగింది. There was a quantitative expansion in the secondary education. So expansion has not only been in terms of the number of institutions but also in terms of the spatial distribution of the schooling provisions at secondary and higher secondary levels. మరి ఇటువంటి పరిమాణాత్మకమైన విస్తరణ మరి పాఠశాలల పెంపులో మాత్రమే కాదు కానీ మరి మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడంలో, అదేవిధంగా వారి పాఠశాల అవసరతలు తీర్చడంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి దాదాపుగా 1993 నుంచి 2002 సంవత్సరం వరకు గమనించగలిగితే మరి ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో 33% పాఠశాలలు పెరిగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. In the 10 years from 1993 to 2002, the total number of schools grew by 33% from 47,870 to 63,633 schools. So here there is a quantitative consolidation of the secondary schools and the secondary education in India. And as per the National Policy of Education, which was reconstituted and modified in the year 1992, so it laid emphasis again in increasing
the access of secondary education with particular focus on the participation of the girl child exclusively from the SC, ST and minority communities. మరి 1992 జాతీయ విద్యా విధానం మరి సవరించబడిన జాతీయ విద్యా విధానం 1992 ప్రకారం మరి మాధ్యమిక విద్యలో మరి బాలికల శాతం కూడా పెరగటానికి ప్రాముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ వర్గాల నుంచి మరి ఆ జనాభాలో నుంచి మరి వాళ్ళందరూ కూడా విద్యావంతులు అవటానికి తగిన చర్యలు ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దీనికోసం మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలైన మరి ఎన్సీఆర్టీ, ఎన్ఐఓఎస్, అలాగే కేవీస్ అండ్ ఎన్వీస్, సో ఇవన్నీ కూడా మరి దీనికోసం పనిచేస్తున్నట్లు మనం గమనించగలం. సో వేరియస్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఎన్సీఆర్టీ, నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్ ఎన్ఓఎస్, now it is NIOS, KVs, Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas were further strengthened in order to achieve the purpose of the secondary education. And moreover, in order to improve the enrollment ratio during the 10th 5-year plan, so NOS has constituted and moreover on-demand admissions and on-demand examination system was so introduced so as to increase the GER, gross enrollment ratio. That means the gross enrollment ratio at secondary stage or secondary education level has been increased to 75% by the year 2011 and 12. మరి నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్ ఎన్ఓఎస్ ద్వారా మరి మనం గమనించగలిగితే ఆన్ డిమాండ్ అడ్మిషన్స్, మరి ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు అడ్మిషన్స్, ఆన్ డిమాండ్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పరీక్షా విధానాలు ఇవి పెట్టడం వల్ల మరి నమోదు శాతం అనేది దాదాపుగా 75% మరి పెరిగినట్లు మనం చూస్తున్నాం. ఇది మరి 2011-12 సంవత్సరానికి గాను 75% గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో పెరిగినట్టు చూస్తూ ఉన్నాం. అండ్ మోర్ ఓవర్ the teacher people ratio, TPR అంటాం మనం, teacher people ratio has been about 25 to ensure the quality in education. సో 25 మంది విద్యార్థులకు గాను ఒక్క ఉపాధ్యాయుడు. మరి ఎందుకు ఇలాగా అంటే మరి విద్యలో నాణ్యతను పెంచడం కోసం. అలాగే మనకు మరొక కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ నుంచి లేకపోతే మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి మనకు RMSA, రాష్ట్ర మాధ్యమిక శిక్ష అభియాన్, RMSA, అది దీనికి తగినట్టుగా మరి వీళ్ళు మాధ్యమిక విద్యను బలోపేతం చేస్తున్నట్లుగా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మనకి కొన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు మనకి కొన్ని కనబడుతూ ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నీ కూడా మరి మాధ్యమిక విద్యను, సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ మరి మరింతగా బలోపేతం చేసి అందరికీ అన్ని విద్యా అవకాశాలు కల్పించబడేలాగా వీళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అవి మరి కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన కేవీస్, నవోదయ విద్యాలయాస్ ఎన్వీస్, అలాగే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్ NIOS, రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక శిక్ష అభియాన్ RMSA, మోడల్ స్కూల్స్, అలాగే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ డిజేబుల్డ్ ఎట్ సెకండరీ స్టేజ్ IEDSS, అలాగే నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ NMMS. సో ఇటువంటివన్నీ మనకి ఇటువంటి సంస్థలన్నీ మనం చూస్తున్నాం. అలాగే మోడల్ స్కూల్స్, గురుకులాస్, అలాగే హైయర్ సెకండరీ స్కూల్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అండ్ మోర్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్ట్రెంథెన్ ది సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్, the government has implemented equity and equality. So equality, equal educational opportunities to all the children, సమాన విద్యా అవకాశాలు. మరి ఈక్విటీ అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే
మరి కొన్ని షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలు, అలాగే అల్ప సంఖ్యాక వర్గాలు, మరి వీళ్ళందరూ కూడా చదువుకునే రీతిగా వారికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన మినహాయింపులు కల్పించడం ఈక్విటీగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఈక్వాలిటీ, ప్రొవైడింగ్ ఈక్వల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఆల్ ది చిల్డ్రన్, and equity is some relaxation or some additional benefits to the scheduled castes, scheduled tribes, and minorities, whether it may be a linguistic minority or a religious minority. And moreover, there are certain issues in secondary school stages of education in terms of privatization and vocationalization. So here we speak about public schools and private schools, and moreover privatization has been a kind of burden to the parents in terms of fee structure and all the things. So here, how far this privatization has improved the quality of education at the secondary school stage of education. So here we need to understand all these things. At the same time, with the facilities of, or with the advent of privatization and vocationalization, the universal access to the education system or the secondary school education has been increased. That means, so students of all walks of, from all the walks of life have been benefited by the universal access to the secondary education. మరి విశ్వజనీయమైన, మరి సార్వజనీయమైన మాధ్యమిక విద్యా అవకాశాలు అందరికీ అందుబాటులో ఉన్న కారణంగా నమోదు శాతం పెరిగి మనందరికీ సామాజిక న్యాయం, అదేవిధంగా మరి సమాన అవకాశాలు వచ్చిన సందర్భాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అండ్ మోర్ ఓవర్ ది కరిక్యులర్ ఆస్పెక్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ a great initiative according to the Kothari Commission, which was constituted in the year 1964 to 44 to 40, 64 to 66, and the development of priorities and strategic areas of the intervention. So, and here the target is 100% of the gross enrollment ratio. Gross enrollment ratio. So, with this target, so each and every person or each and every individual or each and every official has taken care in providing equal educational opportunities to all the students, and moreover emphasis on making all government aided and unaided secondary and higher secondary schools to conform to minimum standards in provisions and processes, and moreover the basic amenities and even the infrastructure and teaching learning facilities such as school sanitation, classrooms, teachers, non-teaching staff, libraries, laboratories, ICT facilities, and infrastructure for the extracurricular activities were taken care, and they have been supported by the various governmental organizations and provisions, so that the universalization of secondary education is possible. And at the same time, the Central Board of Secondary Education has taken 7 domains in order to maintain the quality of education or the qualitative education in the secondary schools, such as the scholastic process and the outcomes. The scholastic process, co-scholastic processes and outcomes. The infrastructure, that means
adequacy, functionality, and aesthetics. Adequacy, functionality, and aesthetics. And next domain is human resources. Next domain is human resources. Next domain is management and administration, leadership, and even the beneficiary satisfaction. So coming to the scholastic processes and outcomes, we must take care, and we must plan for the curriculum planning, teaching learning process, and the student assessment. So, and at the same time, co-scholastic process outcomes, that means performing arts, work experience, life skills education, physical and health education, scientific skills, values and attitudes, creativity, and all these things were taken care in co-scholastic processes and outcomes. And the next domain, infrastructure, means the infrastructure should be adequate, they should be sufficient, and they should have functionality, and at the same time it should have aesthetic values. So here infrastructure in the sense health management, safety requirements, aesthetic provisions, and even all the things, right? So, and human resources. So human resources, both teaching and non-teaching, that is the supporting staff, and at the same time here we have the employees, the recruiting practices, academic supervision, and so which have a kind of professional development. So management and administration. So it should have a versatile management, and at the same time the administration should be in accordance with the smooth functioning of the schools. Leadership. The potential role of the principal is in providing academic leadership in their schools and the beneficiary satisfaction. So schools shall be successful in meeting this standard when it has the understanding, commitment, and support of the stakeholders. It is nothing but the beneficiaries are the students. Beneficiaries are the students, and moreover, here we must know about the privatizations of education. So after independence, we have started with education for all, and later on it was termed as free and compulsory education. So as a part of the fundamental rights given by the Constitution. And moreover, the privatization is the change of hands of management, commitments, and assessments from government state establishments to private organizations. So privatization became important, especially within the globalization phenomenon. So the objectives of the privatization is providing quality education, promotion of technological advancements, reducing the gap between industry and education, that means the practical and the bookish knowledges, achieving widespread private ownership in the society, and reduce the burden of government, providing education in remote areas and small urban areas. So generating highly skilled personnel for the development of the country,
and to meet the educational standards with the international standards. And due to many reasons, privatization has been recommended in education for its quality and also for the expansion of the horizons of knowledge. And at the same time, we must know the vocationalization of secondary education. Vocationalization. Vocational education is the education that prepares people to work in a trade, a craft, as a technician, or in support roles in professions such as engineering, accountancy, nursing, medicine, architecture, or law. Vocational education is sometimes referred to as career education or technical education. And moreover, the importance of vocational education is to provide diversification of the educational opportunities so as to enhance individual employability, reduce the gap or mismatch between demand and supply of the skilled labor or skilled manpower, and providing an alternative for those pursuing higher education, and to establish a strong link between education and the world of work. It is important to look at the role of vocational education at the secondary level. And moreover, as India is so populous, the younger generation should achieve this goal in vocational education. So India is referred to as a young nation with a population of 28 million youth added every year. So if India wants to develop a workforce which can meet skills, demand of a growing economy, and if it wants to give a competitive advantage to its workforce on the global front, so we need vocational education and training system at this juncture. And there are certain problems in implementing vocational education in the country. So the problems are the gap or the misunderstandings between what training is and what education is. So industry and the job linkages, and moreover the poor quality of teaching and the practical knowledge has put down the vocationalization of the secondary education. So we have RMSA, Rashtriya Madhyamika Shiksha Abhiyan, and moreover the scheme was also aligned with the National Vocational Education Qualifications Framework. NVEQF is an attempt to integrate general academic education, vocational education, and vocational training into a comprehensive system of higher education. And there are certain governmental organizations and provisions for this, such as NSDA, National Skill Development Agency, so which works for the quality education in vocationalization. And there are certain challenges for the vocationalization of education, such as the attitude towards the vocational education, the teacher training, the foundation courses, the deployment of technology, and even certain reforms were taken in the secondary school stages education in terms of curriculum. So as per the RTE Act 2009, so all-round development of the child is the main motto, and at the same time building of child's knowledge, potentiality, and talent is the prime concern. Further, the
learning system should be multidisciplinary, and the state bodies have been given opportunity in order to frame their own curriculum according to the need and necessity of the students. So, in accordance with that, state curriculum framework has been brought into force, and it's been started implementing in all the states. So, the state curriculum framework stresses on the resolutions or reforms in the education system, from teacher center to the learner center, from teaching to learning, from textbook oriented teaching to the experiential oriented teaching, from lecture method to the activity based method. So use of ICTs in the classroom and all these things, and at the same time all these things are in accordance with the NCF, National Curriculum Framework 2005. Even there are reforms in the examination system. So here there are certain organizations who work on this examination system. Right. And moreover, the role of RMSA in improving secondary education in the country, and the goals and policy intervention for quality secondary school stages of education is done by the RMSA, Rashtriya Madhyamika Shiksha Abhiyan. So it is a centrally sponsored scheme of the Ministry of Human Resources Development, and moreover they worked on achieving an enrollment rate of 75% from 52.26% in 2005 and 2006 academic year. So, and now they are working on getting 100% gross enrollment ratio. So, as the vision of the secondary education was to make good quality education available, accessible, and affordable to all young people in the age group of 14 to 18 years. And moreover, at the same time, RMSA has so many objectives to ensure the secondary schools that all the secondary schools have physical facilities, staff, and supplies according to the prescribed standards through financial support in case of the government, local body government, aided schools, so on and so forth. And moreover, to improve access to secondary schooling to all young persons according to norms through proximate location. That means schools within 5 kilometers of radius, and higher secondary schools within the radius of 7 kilometers. To ensure that no child is deprived of secondary education of satisfactory quality due to gender, socio-economic disability, and other barriers. So, to improve quality of secondary education resulting in enhanced intellectual, social, and cultural learning. To ensure that all students pursuing secondary education receive education of good quality, and moreover important physical facilities provided under the
RMSA scheme are additional classrooms, laboratories, libraries, art and crafts room, toilet blocks. So these are all provided. Drinking water provisions, residential hostels for teachers in remote areas. These are all provided. These are all provided in under the scheme of RMSA. And moreover, the role of RMSA is to improve quality, information communication technologies, and moreover, the project-based education and to cater the needs of children with special needs. So for them, integrated education for disabled children, IEDC was also formulated. So here we come to the end of this paper, Contemporary India and Education.